Welcome back to Shqipify. Our verb for today is dua, which means to want or sometimes to love, but today we're going to treat it as to want. The only time where it means to love is when you say to someone, I love you, when we say to dua. Okay, we will learn the present and future tenses of this verb. Let's get started. In the present tense, I want, un dua, I want, ti do, you want, ai ajo do, he or she wants. Ne duam, we want. Ju doni, you want. Ata or ato duan, they want. For example, un dua një libër, I want a book. Un dua një libër. Ti do që të shkosh në shtëpi, you want to go home. Ti do që të shkosh në shtëpi. Ata duan të mësojnë më shumë, they want to learn more. Ata duan të mësojnë më shumë. In the future tense, I will want. Un do të dua, I will want. Ti do të duash, you will want. Ai ajo do të doj, he or she will want. Ne do të duam, we will want. Ju do të doni, you will want. Ata ato do të duan, they will want. Examples: Un do të dua të udhëtoj, I will want to travel. Un do të dua të udhëtoj. Ti do të duash një pushim, you will want a vacation. Ti do të duash një pushim. Ai do të doj një kafe, he will want a coffee. Ai do të doj një kafe. A practice paragraph using the verb in both tenses. Un dua të mësoj gjuhë të huaja çdo ditë. I want to learn foreign languages every day. Ti do që të udhëtosh dhe të shohësh vende të reja. You want to travel and see new places. Nesër Ana do të doj të shkojë në kinema, ndërsa ne do të duam të kalojmë kohë me familjen. Tomorrow Anna will want to go to the cinema, whereas we will want to spend time with the family. Jam I sigurt se ata do të duan të bashkohen me ne për një mbrëmje të këndshme. I'm sure they will want to join us for a pleasant evening. One more time, only in Albanian. Un dua të mësoj gjuhë të huaja çdo ditë. Ti do që të udhëtosh dhe të shohësh vende të reja. Nesër Ana do të dojë të shkojë në kinema, ndërsa ne do të duam të kalojmë kohë me familjen. Jam I sigurt se ata do të duan të bashkohen me ne për një mbrëmje të këndshme. A vocabulary list from today's examples, as always: libër, book, libër, shtëpi, house, shtëpi, udhëtoj, I travel, udhëtoj, pushim, vacation or break, pushim, kafe, coffee, kafe, gjuhë të huaja, foreign languages, gjuhë të huaja. Vende, places, vende. Mbrëmje, evening, mbrëmje. E këndshme, pleasant, e këndshme. And there you have it, the verb dua in both the present and future tense. Practice these conjugations and make sure to write some sentences in the comments below, as always, for your practice. If you're serious about becoming fluent in Albanian, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. Don't forget to like, subscribe, and click the bell so you never miss a new lesson from Shqipify. See you in the next video!